Trabajo cuatro turnos seguidos para salvar a su familia. Pero cuando abrió la puerta de su casa, encontró una verdad que la destrozó. Una traición tan profunda que incluso su hijo la presenció. Quies saber que ocurrió esa noche. Y como una mujer rota decidió cambiar su destino para siempre. El cuarto turno terminó con el sonido frío de la máquina marcando mi salida. Mis piernas temblaban. Mi uniforme tenía olea a desinfectant y sudor. La madrugada era espesa, casi pegajosa. El viento helado me hizo cerrar la chaqueta. Maya mis manos. Estaban agrietadas por tantos días sin descanso. Cuatro turnos seguidos solo para cubrir las deudas de mi esposo. Deudas que el juraba que solucionaria. Deudas que yo siempre terminaba pagando. Respira hondo mientras caminaba hacia la casa. El cielo tenía un gris extraño, como si presentara algo. Algo que se movía dentro de mi pecho. Un presentimiento pasado. Mi lave chirio en la cerradura. El pasillo olía a perfume dulce. Un perfume que no era mío. Un perfume que nunca había estado en mi hogar. Sentí un cosquillo helado recorrer mi columna. Cerré la puerta con suavidad. El silencio era demasiado perfecto. Demasiado limpio. Como si alguien hubiera detenido el tiempo para ocultar algo. Mis pasos resonaban en el piso de madera. Me quité los zapatos para no hacer ruido. El aire estaba tibio. Demasiado tibio para una casa vacía a las 3 de la mañana. Escuché un susurro. Una risa baja. Una voz que reconocí al instant. La voz de mi esposo. Y otra voz. Una voz femenina. Una voz joven. Una voz que escuchaba todas las mañanas cuando salía a trabajar. La voz de nuestra niñera. Mis manos comenzaron a sudar. Mi visión se volvió más pequeña. Como si solo pudiera ver hacia adelante. Hacia la puerta del dormitorio. El mismo dormitorio que yo limpiaba todas las noches antes de irme al trabajo. El mismo dormitorio donde yo cenaba con descanso. La puerta estaba entreabierta. Y la luz de la lámpara iluminaba un borde del piso. Un borde donde había dos sombras. Sombras demasiado juntas. Mi respiración se cortó de golpe. Sentí un latido tan fuerte que dolió. Avance un paso. El suelo crujió bajo mi peso. La risa dentro del cuarto se detuvo. Mi nombre salió de su boca. Pero no tenía el tono de un hombre sorprendido. Tenía el tono de alguien que nunca pensó que iba a ser descubierto tan temprano. Mis dedos se apretaron contra el marco de la puerta. El silencio dentro del dormitorio era tan denso que parecía un muro. El aire tenía ese aroma cálido que deja el contacto reciente de dos cuerpos. Mi estómago se retorció. La niñera susurró algo que no entendí. Su voz tembló. Pero no por vergüenza. Tembló por miedo. El miedo de alguien sorprendido en mitad de un acto prohibido. Mi esposo dio un paso hacia adelante. Tenía el cabello revuelto. Tenía la camisa medio abierta. Tenía los labios rojos. No por el frío. No por nervios. Tenía los labios marcados por otra boca. Mi corazón golpeó como si quisiera escapar de mi pecho. Él levantó las manos. Intento acercarse. Intento hablar. Sus palabras sonaban vacías. Eran excusas preparadas. Eran phrases que había dicho antes. Pero nunca con la niñera detrás de él. Las 6 asomas. Cubría su cuerpo con la sabana. Esa misma sabana que yo lavé 2 días antes. Esa sabana que tenía olea a detergent y a hoga. Ahora tenía otro olea. Un olea que se clavaba como un cuchillo. Sentí que mis rodillas estaban a punto de doblas. Mis manos temblaban.
La casa entera parisha observam. Las paredes. El pasillo. Las fotos familias. Todo parisha murmurar la verdad que yo había ignorado durante meses. El volvió a decir mi nombre. Su voz sonaba suave. Demasiado suave. Como la voz de alguien que intenta calmar a un animal herido. Mis ojos ardieron. Pero no loré. Había trabajado 4 turnos. Había cargado cargas pesadas. Había limpiado pasillos interminables. Había cuidado enfermos hasta que amaneció. Y él estaba allí. Sin culpa. Sin vergüenza. Sin respeto. La niñera bajó la mirada. Sus mejillas estaban encendidas. No por arrepentimiento. La six ajusta la sabana sobre su cuerpo. Como si aún tuviera derecho a cubrirse. El dio otro paso. Y algo dentro de mi cerebro. Algo pequeño. Algo que yo había protegido durante años. Mi voz salió baja. Muy baja. Pero firme. Le pregunté por qué. Por qué después de todo mi sacrificio. Por qué después de mis noches sin dormir. Por qué después de mis esfuerzos para salvar nuestras deudas. Él abrió la boca. Buscó una excusa. Una explicación. Un salvavidas. Pero no encontró nada. Sus ojos se movieron hacia la niñera. En ese movimiento encontré la respuesta que él nunca diría. Mi piel se erizó. Un frío recorrió mi espalda. Un frío mucho más fuerte que el de la madrugada. Un frío que venía de una verdad que acababa de despertar. La verdad de que esa noche no era un accident. No era un error. Era una costumbre. Una rutina. Algo que existía desde antes de que yo sospechara. Mi respiración se volvió lenta. Muy lenta. La casa permanecía en silencio. Esperando mi siguiente paso. Esperando mi reacción. Esperando ver si yo seguiría siendo la misma mujer que trabajaba para cubrir sus deudas. O si esa version de mi acababa de morir frente a esa puerta entreabierta. Mis dedos se reflojaron del marco de la puerta. Pero mis pies permanecieron firmes. Pegados al piso como si la casa misma no quisiera soltarme. Mi esposo dio otro paso. Un paso torpe. Un paso lino de miedo. No miedo por mi. Miedo por lo que podía perder. Perder su comodidad. Perder su refugio. Perder la vida fácil que yo había sostenido durante años. Me observo con los ojos abiertos. Con los labios tensos. Con la garganta seca. Su respiración tenía un ritmo extraño. Irregular. Culpable. La niñera seguía detrás de él. Oculta. Como una sombra temblorosa. Sus piernas asomaban por debajo de la sabana. Tenían marcas rojas. Marcas recientes. Mi estómago se revolvió. Sentí un que suba desde mis pies. Un que mezclado con náusea. Él volvió a hablar. Su voz era baja. Demasiado baja. Como si tuviera miedo de despertar algo dentro de mí. Algo que él sabía que había ignorado durante demasiado tiempo. Intento decir que todo era un malentendido. Un momento de debilidad. Una confusión. Palabras vacías. Llenas de air. Llenas de la misma mentira que había usado tantas veces. Mi silencio lo obligó a callar. Mi silencio era más fuerte que sus excusas. Volvió a acercarse. Extendió su mano. Esa mano que yo había tomado tantas noches. Esa mano que yo había cuidado cuando estaba enfermo. Esa mano que ahora tenía perfume que no era mío. Mi parte un paso. Ese pequeño movimiento hizo que su rostro cambiara. Sus ojos perdieron el control. Se llenaron de algo que nunca había visto en él. Algo cercano al pánico. La niñera dio un suspiro. Un suspiro corto.
Como si temiera que todo explotara en cualquier segundo. El dormitorio estaba cálido. Demasiado cálido. Esa tabiza me abrazaba y me ahogaba al mismo tiempo. Maya alrededor. Las prendas tiradas en el suelo. La lámpara encendida. La cama desordenada. Los zapatos de él junto a los de ella. Detalles pequeños. Detalles que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Mi corazón latía tan fuerte que sentía su eco en mis oídos. Mis dedos se alzaron lentamente. Sonali la cama. Sonali la ropa. Sonali la sombra de los dos mezclada en la pared. El bajo la mirada. No por vergüenza. Por derrota. Por saber que yo ya había visto suficiente. El silencio volvió a caer entre nosotros. Un silencio pasado. Vivo. Un silencio que casi se podía tocar. Sentí mi garganta apretada. Pero mi voz salió fría. Tan fría como la madrugada que aún esperaba a fura. La dije que yo siempre regresaba a casa cansada. La dije que yo siempre regresaba con esperanza. La dije que trabajaba para salvar un hogar que él conversa en ruinas. Él no respondió. La niñera tampoco. Solo miraban. Tan quietos como dos figuras atrapadas en un cuadro prohibido. Mis manos dejaron de temblar. Mi respiración se estabilizó. El dolor seguía allí. Profundo. Cortante. Pero debajo del dolor había algo nuevo. Algo que comenzaba a nacer. Una fuerza que yo no reconocía. Una fuerza que había estado enterrada bajo años de sacrificio. La casa entera parecía contina el aliento. Esperando el momento exacto en que yo iba a moverme. En que yo iba a decidir. En que algo dentro de mi cambiaría para siempre. Y en ese exacto instant, escuché un sonido. Un sonido suave. Un sonido que venía desde el pasillo oscuro. Un sonido que me hizo girar la cabeza. Algo se movía. Algo que no debía estar despierto a esa hora. Algo que no debía haber escuchado nada. El sonido volvió a escucharse. Era un paso pequeño. Un roce de tela. Un suspiro infantil. Mi corazón se congeló. Mi mirada se dirigió lentamente hacia el pasillo. La luz tenue del dormitorio apenas iluminaba el borde de la puerta. Allí, entre la sombra y el marco, una figura pequeña. Una figura inmóvil. Una figura que sostenía un peluche contra el pecho. Mi hijo. Mi pequeño. Su pijama azul tenía dibujos de estrellas. Su cabello estaba despeinado. Sus ojos estaban abiertos de par en par. Eran ojos grandes. Ojos llenos de confusión. Ojos que intentaban entender lo que veía delante de él. Mi respiración se detuvo. Mi esposo se giró bruscamente. La niñera se encogió detrás de la sabana. El aire se volvió más pesado. Como si el mundo entero hubiera dejado de moverse. Mi hijo dio un paso más hacia nosotros. Su peluche cayó al suelo con un golpe suave. Y sonido pequeño se sintió más fuerte que un trueno. Sus labios temblaron. Su mentón se dobló. No sabía si estaba a punto de llorar. O si estaba demasiado sorprendido para hacer cualquier cosa. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Camin hacia él. Cada paso se sentía largo. Muy largo. Como si avanzara dentro de un sueño oscuro. Él levantó su carita hacia mi. Sus ojos buscaron respuestas en mi rostro. Respuestas que yo no sabía cómo dar. Me agaché. Mis rodillas tocaron el frío del piso. Lo abracé. Su cuerpecito temblaba. Su respiración era rápida. Entrecortada. Mi corazón se rompió un poco más. Mi esposo dio un paso hacia nosotros.
Una mano extendida. Intento acercarse. Mi hijo lo miró. Su mirada fue dura. Demasiado dura para un niño tan pequeño. El retrocedió. Y simple gesto hizo que el rostro de mi esposo cambiara. Se vio herido. Asustado. Desesperado. Pero no por mí. No por la niñera. Por algo mucho más grande. Por el hecho de que su propio hijo acababa de verlo de una forma completamente nueva. Me levanté con mi hijo en brazos. Su peso no me molestaba. Era un peso cálido. Un peso que me daba fuerza. Mi esposo dijo mi nombre otra vez. Su voz sonó quebrada. No como antes. No suave. No calculada. Sino rota. Como si algo dentro de él también hubiera entendido que todo estaba cambiando. La niñera se cubrió más el pecho. No decía nada. No se movía. Solo respiraba despacio. Con miedo. Con vergüenza. O quizás con la conciencia de que estaba presenciando el final de algo. El silencio volvió a crecer. Fue un silencio distinto. Un silencio tenso. Largo. Cargado de decisions invisibles. Mi hijo enterró su cara en mi hombro. Su respiración cálida me quemó la piel. Lo acaricí lentamente. Mi mano temblaba. Pero mi voz salió suave cuando hablé con él. Le dije que todo estaba bien. Aunque no lo estaba. Le dije que estaba conmigo. Aunque yo misma estaba a punto de derrumbarme. Mi esposo volvió a hablar. Intento acercarse. Intento decir que podíamos hablar. Que podíamos resolverlo. Que podíamos encontrar una explicación. Pero cada palabra que salía de su boca se estrellaba contra el peso de lo que acababa de ocurrir. No había explicación. No había remedio. No había vuelta atrás. El pasillo estaba oscuro. La casa olía a perfume dulce. A sudor. A traición. Mis ojos recorrieron ese espacio que había sido mi hogar. Ese espacio que yo había construido. Ese espacio que yo había protegido durante años. Y sentí algo nuevo. Algo profundo. Algo que no era miedo. Ni tristeza. Ni rabia. Era claridad. Una claridad fría. Casi luminosa. Una claridad que me decía que esta noche no terminaba aquí. Que esta noche iba a cambiarlo todo. Para siempre. Sostuve mi hijo con fuerza. Su respiración se calmaba poco a poco sobre mi hombro. Mi esposo seguía allí. Quieto. Mirándonos. Su rostro parecía más pálido. Más pequeño. Como si por fin entendiera que todo lo que había hecho tenía un precio. Un precio que yo no podía evitar. La niñera evitaba mi mirada. Sabía que no tenía lugar en esa casa. No después de lo que había ocurrido. No después de lo que mi hijo había visto. Yo respiré hondo. Muy hondo. Sentí un peso enorme salir de mi pecho. Un peso que había lavado durante demasiado tiempo. Un peso hecho de sacrificios. De turnos interminables. De excuses. De promesas rotas. Mira mi esposo. Sus labios temblarán esperando mis palabras. Esperando alguna oportunidad. Algún perdón. Pero no había nada de eso en mí. Solo tenía verdad. Una verdad simple. Una verdad inevitable. Le dije que no podía continuar. Le dije que yo había dado todo. Le dije que él había tomado todo. Y que yo no cuidaba nada para salvar. Mis palabras fueron suaves. Pero firmes. Lo suficiente para ser una puerta que lavaba años abierta. Mi hijo levantó la cabeza. Su mirada era triste. Confusa. Pero dentro de esa mirada sentí algo. Un pequeño brillo. Un pequeño rastro de esperanza.
La Niñera ricogio su ropa en silencio. Salio del dormitorio sin dirigirnos una palabra. Su sombra desapareció en el pasillo. Mi esposo intento tocar la mano. Yo la retire. No con rabia. No con dolor. Con paz. Una paz nueva. Una paz limpia. Una paz que nace del final. Mi di media vuelta con mi hijo en brazos. Camin hacia la puerta principal. El piso crujio bajo mis pasos. La casa parisha observam por última vez. La abri la puerta a la madrugada fría. El air helado me golpeó el rostro. Pero se sintió libre. Se sintió verdadero. Mi hijo aprieto mi cuello. Le dije que todo estaría bien. Que vamos a empezar algo nuevo. Algo nuestro. Algo lejos del dolor. Algo lejos de la traición. Seri la puerta detrás de mi. Sin mirar atrás. El sonido del cierre fue suave. Fue definitivo. La noche se abrió ante nosotros. Oscura. Pero llena de posibilidades. Y mientras caminaba por la calle silenciosa, supe algo. Supe que había perdido una vida. Pero también había encontrado otra. Una vida hecha de dignidad. De fuerza. De verdad. Una vida que yo misma construiría con mis manos cansadas. Pero esta vez. Con mi corazón completo. Y con mi hijo a mi lado.